Chandra Reddy was one of the first farmers to join the Tank Farmers Association and played an active role. తాతల నాడు మామూలుగా కుంట చిన్నప్పుడు వేసుకురట మామూలుగా వేసుకొని కొంతకాలం జరిగినాక మళ్ళీ జరంతా మళ్ళీ వేయించుకోరు ఏదో గవర్నమెంట్ ఎంత ఇస్తే కొంత మేము పట్టినప్పటికీ ఆ కుంట అనామాతలు అంతవరకు ఉంది. మొన్న మీ DHAN ఫౌండేషన్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మేము కూడా చాలా కష్టపడ్డాం. వీళ్ళు కొత్తగా మా కుంటని మాత్రం ఖచ్చితంగా చేయాలని ఒక సంవత్సరం బట్టి తిరిగిరు వీళ్ళు DHAN ఫౌండేషన్ వాళ్ళు. మేము ఒప్పుకోలేక వేరే వాళ్ళు కంట్రిబ్యూషన్ కట్టాలంటే మా ఈ సభ్యులు మేము కట్టలేము వేరే వాళ్ళకి ఇస్తామని ఎంతో ప్రయత్నం చేశారు. ఆ ప్రయత్నంలో మేము కాదని నేను ఆ అధ్యక్షుడు పురుషోత్తం రెడ్డి నేను ఇద్దరం ముందుకొచ్చి అప్పుడు డబ్బులు లేవని వీళ్ళు అంటే ఒక్కొక్క రూపాయని 2 రూపాయలు వసూలు చేసుకుంటాం. మేము చాలా కష్టపడుకుంటా ఇద్దరం ఎగుమతి చేసి ఇప్పటిదాకా మేము దీంతోటి లాభపడ్డది. ఎందుకంటే బావిలో నీళ్లు లేకపోయినాయి, అప్పుడు బావి ఎండిపోయింది, ఇక్కడ చెరువు లేవు, ఇందులో ఏమి లేకపోతే మేము అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇది వేయించుకున్నాక మాకు ఇప్పుడు చెరువు నిండింది, అక్కడ బావిల నీళ్ళైనాయి, ఇక్కడ మాకు బోర్లు పడ్డాయి, మాకు ఆనందంగా ఉన్నది ఇప్పటి వరకు. Before renovation of the tank, he cultivated half an acre of wetland during the Kharif season only. Today, he cultivates 3 acres of wetland on lease. In addition to his half an acre, he cultivates in both Kharif and Rabi seasons. Earlier he grew paddy and red gram for own use and castor for sale. His income was 1,500 rupees. Now he grows paddy for own use and sale. His income is 8,000 rupees. Earlier he owned 1 buffalo and a pair of bullocks. He earned 6,000 rupees per annum from sale of milk. Now he has bought another buffalo and his income doubled to 12,000 rupees per annum from sale of milk. Earlier he had no savings and had a loan of 10,000 rupees at an annual interest of 60%. Now he has a savings of 2,300 rupees and has availed 35,000 rupees worth of loans. He has cleared the 10,000 rupee loan borrowed at 60% interest. ఇప్పుడు DHAN ఫౌండేషన్ తరఫున మాకెంతో ఒక కుడి భుజం ఎడమ భుజం అన్నట్టుగా కలిసి పోతున్నాం కాబట్టి మాకు ఇంకా ముందు ఎంత అంటే అంత మాకు కావాలని మరి కూడా కోరుతున్నాం. The major role of the DHAN team was in facilitating and building the capacity of the farmers to take up the works on their own. In Epur tank cascade, totally 8 tanks are there. In all the 8 tanks, they are having less than 100 acres of command area. Even these tanks are having very less command area, that is less than 100 acres. We adopted all the technical standards. That means like the big tanks, what the people use for the reservoirs and for the big tanks are having more than 100 acres of ICAT, they will use all the technical standards. Likewise, we also used all the specifications and standards what are needed for the tank design. The farmers in these 2 cascades have demonstrated that when there is an enabling environment through the NGO and support from the government, development can be sustainable. My request is ఈ DHAN ఫౌండేషన్ వాళ్ళు జీవోతో ఉండి మన గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉదాహరణకు మన ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఉంది. దాంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్లో మనం అన్ని కూడా వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సర్చ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా డీసిల్టింగ్ కానీ బండ్స్ స్ట్రెంగ్తన్ కానీ సప్లై ఛానల్ కానీ అన్నింటి కూడా మనం చేయడానికి స్కోప్ ఉంది. కాబట్టి మీరు కొంచెం ఎన్జిఓ పాత్ర ఉపయోగిస్తూ దాంట్లో కొద్దిగా చేశారంటే రైతులను బాగా మీటింగ్లు పెట్టి వాళ్ళకు ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళ సంఘాలుగా ఏర్పాటు చేసి ఇది మీ ఆస్తి మీ సొమ్ము ఇది అని చెప్పారంటే కన్నా డెఫినెట్గా వాళ్ళకు కూడా ఇదవుతుంది. దానివల్ల కూడా వాళ్ళకు ఉపయోగకరండి. గవర్నమెంటే చేస్తుంది, గవర్నమెంటే ఇస్తుంది, మనమేం చేసేదాన్ని అనుకుంటే మనమే నష్టపోయినాం. ఇవాళ మనం సొంతం కష్టం చేసుకొని ఏమాత్రం మన సహకారం కొద్దో గొప్ప ఉంటే గవర్నమెంట్తో సహకారం చేసుకొని మనం చేసుకుంటే మన కుంటలతోటి లాభపడ్డప్పుడు మన ఎంట మన పక్క వాళ్ళు కూడా అంటే దాని కింద రైతులే కాదు, గొర్రెలు మేపుకుంటోళ్ళు, బర్రెలు మేపుకుంటోళ్ళు, బట్టలు చుట్టుకుంటోళ్ళు వీళ్ళందరికీ ఉపయోగపడుతుందండి. దాని కొరకు ఏంటంటే మనం ఒక ఊరి చూసి ఒక ఊరి ఇప్పుడు మా కుంటలు వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 10-15 గ్రామస్తులు వచ్చి చూసిపోయింది మా తాడ. బయట గ్రామస్తులు వచ్చి ఏం చేసిండ్రు వీళ్ళు ఎట్ట చేసిండ్రు ఏం సంగతి అని. అందుకొరకు ఏంటంటే నేను అందరితో రైతులందరితో కోరుకునేది ఏంటంటే
అందరం కలిసి ఈ విధంగా మనదింత చెయ్యాలి లేచి మనం ఆ కుంటలు మనం చెడిపోయిన వెనకటి తాత ముత్తాత నడిపోయినటువంటి కుంటలు ఇవాళ మళ్ళీ ఆ కుంటలు అయినాయి చేస్తుంటే అయినాయి. From our experience, the challenges in reviving the tank cascade and its development, or the encroachments of the tank systems, and also the resources allocation by the mainstream agencies to develop these resources, mainly with community participation and management. This is very difficult task to convince the mainstream agencies to work with the community to develop the tank cascade system. But all these challenges are not faced as a problem in Andhra Pradesh government, working with Andhra Pradesh government. In Aipur and Gundrampalli cascade development in Nalgonda district is one of our successful experience in Andhra Pradesh, wherein the district administration of Nalgonda and government of Andhra Pradesh came along with DHAN Foundation to demonstrate the people participation and management in reviving these two tank cascades successfully. Learning from this experiment, we can also definitely think of actually attempting more such revival of more such tanks in the district, not only in the district but in other parts of the state also, because largely in the rain-fed areas where surface irrigation sources are not available, and then we have to depend on that tank irrigation only. Surface irrigation means where the canal water is not available, and then we have to largely depend on the local tanks and chain of tank systems. So there definitely there is a tremendous scope of reviving all these chains, and we can identify them in any given district with the help of maps and with the help of local communities. We can identify these chains of tanks and we can revive them. Collectively they will be able to very effectively harvest the rainwater for the overall benefit of the communities. So there is every possibility in the watershed programs, or now the employment guarantee scheme also has come. So as part of the employment guarantee scheme also, people can be motivated to actually take up this revival of chain of tanks collectively. In each gram panchayats, the people can identify the tanks, and also in collaboration with the other gram panchayats, they can plan in such a way that under employment guarantee scheme also it is very much possible that chain of tanks can be revived. And then in other schemes also, like not only employment guarantee scheme, we have other schemes also like ongoing watershed program and the integrated wasteland development projects, and also the RIDF programs. So under all these programs there is a tremendous scope of taking up these chain of tanks. Reviving the enduring legacy of tanks left behind by our forefathers would rejuvenate the lives and livelihoods of the village communities. For this to happen, the community, the government, the NGOs and other development agencies need to work with synergy, as demonstrated in the Aipur and Gundrampalli cascades.